So I believe there is what we call new engineers. So basically, if a new engineers, I gonna share you about these bolted joints. So we have a few. We have about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 module. So in this module, so I will expose you to the bolted joint type, and then gasket type, flange type, gasket type, and then bolt material, and then expose a little bit on bolt load, and then how you gonna calculate the top value, and then how you gonna calculate if you are using HBT lah, hydraulic bolt tensioner. So basically, bolted joint connection. What is bolted joint connection? So, as you know, it has flanges, clamp type, and engineered joints. So in the plan, you already noticed about this bolted connection or flange joint. So this is also bolted connection, but the thing is a structure bolted connection. So what is the bolted joint? Bolt is primarily designed to withstand tensile loading while clamping components together. Okay, any force tending to slide the clamp component laterally should be withstood by separate means. That means this bolt dia akan hold clamping force lah. So basically this is the so-called structure bolt connection. Okay, so type of flanges, as we all know, we are working in oil and gas industry. If oil and gas industry, basically we are based on NCB 16.5 or B16. B16.5 for the standard flange. And then for the subsea application, normally we are using API for exchanges, and then they are using TEMA. So common type of flanges, we have well neck, blind, swivel, slip-on, composite lap joint, compact, for bolt clamp. So flange marking, as we all know, it all engraved onto the flange. Okay, flange material, nominal bore and class, type of flange. Okay, this is the pressure classes. I already share you this slide. So you can basically temperature versus pressure versus hydro test pressure. Sorry. So in pressure classes, NC compared to with API, NC normally until 2,500, but API until 20,000. Okay, this is type of flange, well neck, common type of flanges. Okay, this is the blind. Okay, for this swivel type flange, normally used in subsea application as well. Okay, slip on for low pressure rating because reduce purification cost. So type of flanges, as we all know, for the offshore, normally they are using NOSOC or compact flange. So compact flange, basically the standard is NOSOC L005.
Okay, the manufacturer will be SPO, Greylock, Destec, Gapati. So this type of flange normally for high pressure rating. This compact flange randomly used dekat onshore lah, normally used offshore. Okay, common type of facing we have race face type, RTJ, ring type joint, flat face, spigot type. Spigot type ni macam tongue and groove lah. So this is for boat or clamp connector, normally used for high pressure system as well, but frequently kita akan jumpa dekat offshore lah, this type of clamp connector. So it has 2 hub, 1 clamp, 1 searing. So basically searing dia punya acting pressure dia seal this 2 hub lah. So dia ada pressure added. Benefit clamp, actually clamp is 75% lighter compared to normal punya flanges. For clamp connector, basically dia boleh withstand pipe punya stress lah. And then dia punya searing tu boleh pakai for many times. Okay, what is engineered joint? Basically, engineered joint it designed for specific application. It non-pressure containing, macam structure joint lah, or metal to metal joint. So before kita assembly flange, we must ensure that joint face are clean and free from cuts, indentation or other marks. So basically if we want to assemble this flange joint, kita kena tengok dekat the guideline SME PCC1. Normally kita follow SME PCC1 lah. For any, if kita jumpa defect, so kita akan based on SME PCC1. Dalam SME PCC1 tu dia akan mention the radial defect, how deep the defect acceptance criteria, everything semua ada mention dalam tu SME PCC1. So the surface finish, this is the crucial part lah. Surface finish 3.2 micron for race face, 1.6 micron for RTJ lah, mirror finishing lah for RTJ. So for normal punya flange or race face type punya flange, kita akan pakai 3.2 micron lah. So kita kena make sure the flange face are parallel and pipe work is flexible lah. Kita tak nak any stress during installation. Okay, flange face shall be aligned within 0.5 ni salah 0.5 mm lah, 0.5 mm or 1 mm. Okay. So basically if the too much boat load can cause excessive stress in the boat, and then high stress can damage component, create a leak path and stress corrosion, cracking or fatigue failure. Overstressed gasket can be loose elasticity and become unable to adapt to changes in load, creating a leak path when the system is pressurized. Insufficient boat load can result in lack of joint strength,
bolt loosening, joint slip, leakage from gasket joint, fatigue failure under cyclic load. So compare these two cause, okay. Better Di, Assalamualaikum kalau Di. insufficient bolt load. Hello. Di, sorry, ada two question ni. Dia kata kalau Duncan, kalau clamp type joint punya gasket, inspection criteria ada dalam PCC1 juga ke? Tak ada. Ada dalam PCC1. Tak ada dalam PCC1. Ni clamp connector normally kita akan refer dia punya manufacturer punya ni. Destech ataupun Greylock lah. Destech, Greylock, Gapeti. Dia have their own standard lah. Tapi kalau in terms of calculation, kalau clamp actually dia ada dalam SME 8 division 1 or 2. Dia ada dalam tu. For clamp calculation. For bolt load lah. Normally bolt load untuk clamp semua based on manufacturer. Sebab every single manufacturer tu, even Gapeti or Destech ataupun Gapeti, Destech, Techlock, Greylock, dia ada their own top value lah. Semua tak sama, even size yang sama. Okay. So next question ni. Next question ni, sorry Di. Apa maksud pipework flexible? Apa? Sekejap. Pipework flexible ada dekat ni. Oh, pipework flexible. Mana kata pipe tu free from any load lah. Free from any load. So pipework flexible lah. Mana kata pipe tu memang free lah. So kita nak join pun senang. Kalau clamp type. Okay, ada lagi tak question? Tak ada. Continue. Okay. So better to have insufficient bolt load instead of too high bolt load. Okay. Sebab if insufficient bolt load, we can retight balik. Kalau too high, normally flange dia akan warp lah. Flange tu dia akan bengkok lah. Kalau too much bolt stress. Especially di smaller bore punya flange lah. Okay, so in terms of ni kita boleh tengok dia punya ni, kalau over the maximum bolt load, dia ada possibility bolt yield and then flange distortion. Kalau lower, gasket does not seal. Yang tu je. Kalau lower memang gasket takkan seal lah. Tapi kalau kita refer SME PC1, dia ada permissible bolt load minimum 20 KSI. This is for B7 lah. Okay, any question? One question Di. Dia tanya nanti tadi akan explain flange defect acceptance based on PCC1. Soalan. Okay, kita flash ni lah. Kawan kita nak tahu kan. Boleh. Sekejap Sekejap saya buka lah engineering. PCC1. Okay, ni SME PCC1 2019. You can refer to Appendix D, guideline or allowable gasket contact pressure, flat face or defect lah. Yang ni actually dia punya tolerance or circumference. Yang ni untuk macam diameter yang besar exchanger tu sebab kita nak check dia punya flatness.
So basically kalau flatness ni kita kena check dia based on hard gasket, soft gasket. What is hard gasket, what is soft gasket. So these two ni nak kena tahu dulu. Hard gasket actually macam hard gasket macam RTJ. Kita consider hard gasket. Spiral wound, soft gasket. CNAF, soft gasket. So flange punya imperfection tolerant, kita nak kena refer kat sini juga. Ni page 40. Kalau let's say dia ada defect. Okay, for hard gasket, radial tu kita nak kena kira dulu. W ni width dia. Radial defect ni, berapa radial defect dia? Let's say radial defect dia 1 mm. Okay. Gasket width ni W mana nak tunjuk W. Okay, gasket width berapa? Ni sitting area dia lah. Sitting area dekat gasket ni, flange surface ni. Okay, let's say dia ada 20 mm. 20 divided by 4, 5. 1 kurang daripada 5, okay. 1 kurang daripada 5. Kalau soft gasket, dia punya depth acceptance, kalau defect tu dia ada depth kurang daripada 1.27. Okay, kalau hard gasket kurang daripada 176. Kalau kita round up pun 1 mm lah. Yang ni pun kalau kita round up pun 1.3 lah. So basically kita nak kena check radial defect dulu. Radial defect ni macam ni lah. Ni. Berapa besar dia punya radial defect. Kalau lagi besar kita akan ambil ni lah. Dia W, dia besar lagi daripada ni kan. So kita akan ikut percentage lah. Berapa percentage. Ni macam 20%, ni 40%, ni 50%, ni 70%. RD. Dia punya radial defect. So macam tu lah kita akan determine dia punya defect. Basically saya ada ni juga apa cari. ADS ratio. Mana dia ni? Property marker. Stock evidence. Surveillance report. Okay, macam ni. So before and after cleaning. So kita ada defect kat sini more than sitting area punya gasket lah. So kita akan measure dia punya depth which is 0.1 mm. So dia dah exceed acceptance criteria lah. So we propose to machine lah. Yang tu satu. And then lagi satu dia punya surface finishing is not really good lah, surface finishing. So that's why kita better machine lah to acceptance criteria untuk gasket flange surface. Kat sini ada ni. Mana dia? Okay ni. Appendix C kita boleh refer kat sini. Dia punya spiral wound 3.2 until 6.4 micron. Okay, for groove metal, solid, flat metal, metal jacketed, this is type of gasket yang kita akan selalunya pakai. Kalau macam RTJ 1.6 micron lah. 1.6 micron.
RTJ 1.6 and lower. 1.6 tu dia max lah RTJ, sebab RTJ dia consider metal seal, so dia nak kena ada mirror finishing, dia tak boleh finishing macam spire wound lah. Dia panggil center line average, CLA. CLA ni macam saya tunjuk. CLA ni dia macam CLA ni dia measure between peak to peak. This is the measurement lah. Sebab grooving tu dia akan ada bergigi kan. Dia punya surface finish tu kan dia ada macam gigi-gigi tu kan. So CLA lah kita panggil center line average. Peak to peak ni 3.2 micron. Kalau 1.6 micron lagi kecil lah. Okay, clear? What do we use for measuring? Line gasket, line calculation. Yes, line gasket, line boat load. Dia normally dia based on, kita kena calculate based on SME 8 division 2. Sekejap saya tunjuk SME 8 division 2. Kalau saya nak explain ni, awak boleh explore dulu. Division 1 or division 2 dia under bolted connection. D590, design consideration for bolted flange connection, D590. So daripada sini kita akan tengoklah dia punya parameters apa yang dia perlu ada untuk calculate boat load. D590. Kat dalam ni lah. So dia ada banyak method yang boleh kita calculate. 590. Ni for bolting. So dia ada dekat SME PCC1 pun boleh refer, tapi SME PCC1 tu dia macam dia dah simplified dah. So kalau macam nak yang even detail lagi, kita kena go through SME 8 division 1 ataupun SME 8 division 2, sebab dia salah satu ni dia ada macam saya cari. Ni design rule. Yang ni saya refer 2010 yang ni lah. So yang ni untuk division 2 dia even detail lah. Dia go to flash punya analysis lah, sebab kita akan kira dia punya moment, tangential stress apa semua. Actually dia dah include semua dalam ni lah. So dia ada gasket factor dia. So kita nak kena calculate semua ni lah. Saya boleh explain tapi makan masa lagi lah lama. Bukan tak boleh ni. 2010 saya tengok. Tapi di I think to me lah better we step and then maybe ujung kita gali 661. Saya tunjuk yang ni last. Okay.
Ni, this one. Boat load, under boat load. Ni meter to meter. Dia apa-apa pun dia under boat load. Ni memang kita boleh calculate lah. Sebab kita nak kena consider gasket punya factor, MNY factor. Yang tu based on manufacturer ni lah gasket. Kalau fat satellite dia different, Novus dia different. So can profile type. So RTJ dia ada banyak factor lah. MNY factor tu actually gasket factor tu kita kena obtain daripada manufacturer lah. Lepas tu standard boot, yield stress apa semua tu basically kita boleh refer SME2 Part D lah. Okay, untuk measure normally kita akan measure pakai apa ni? Kita akan measure pakai welding gauge lah untuk depth. Lepas tu untuk gasket tu normally kita akan pakai biasa punya ruler ataupun caliper lah. Comparator tu nak refer untuk ni, untuk surface finish. Sebab kita lepas machining kita akan ada 3.2 micron or 6.4 micron. Okay, next one kita akan masuk to introduction to behavior of gasket. So what gasket do? Actually gasket dia provide seal lah between two components to be separated. Okay, and then provide solid foundation that will not relax. Kadang-kadang kita akan jumpa joint yang thermocyclic. So thermocyclic ni dia ada banyak sebab sebab temperature dia fluctuate. Sebab temperature dia fluctuate, so dia ada tendency, dia ada likelihood flange tu boleh leak lah. So dia ada gasket yang special type punya, dia panggil helicoflex, yang in dalam tu dia ada spring tau. Dia ada spring. So kalau pressure, kalau temperature tu sejuk, dia contract, and then spring tu dia akan tolak balik. Kalau pressure tu kalau temperature tu sejuk, dia akan metal tu contract, and then dia punya gasket tu dia akan kembang, dia akan seal. Sebab dia spring type kan dalamnya. So kalau temperature tinggi, metal tu expand, so dia boleh kecil juga sikit. So dia boleh accommodate balik lah based on line fluctuation tu. Okay, what gasket don't do? Correct distortion in the flanges, correct misalignment problem, compensate for significant damage to the sealing surface. Sebab gasket ni tu sebab kita refer SME PCC1 tu untuk determine dia punya depth lah. So kalau depth dia terlalu tebal, terlalu dalam, and then dia punya gasket tu dia tak boleh nak accommodate dia punya imperfection punya ni lah, surface. Okay, based on study, almost 70% will contribute insufficient compression lah. Okay, type of gasket macam saya mention tadi, spiral wound, RTJ, CNAF. Sekarang ni dah pakai CNAF, insulation gasket set, tank graphite, cam profile, corrugated, metal graphite, rubber, PTFE. So basically kalau kita tengok spiral wound, yang pelan-pelan yang bau, dia ada inner dengan outer ring. Dia ada dua-dua lah, inner dengan outer ring. Kalau pelan yang lama, normally dia tak ada inner ring. So kalau if kita buka, kalau tak ada inner ring ni dalam ni, so dia akan ada turbulent tau. Pressure akan masuk dalam ni, dia ada turbulent kat sini. Flange tu, kalau flange umur dia dalam 10 tahun ataupun 20 tahun, dia mesti ada macam macam defect lah kat sini.
this area. Sebab apa? Due to turbulence, sebab dia tak ada inner ring lah. Actually inner ring ni dia minimize turbulence lah. So outer ring ni dia pakai untuk kita centralize dia punya gasket tu lah. Sebab kalau tak ada center ring, kita tak tahu gasket tu sizing betul ke tak. Lagipun inner ring dengan outer ring ni macam mana pun kalau you ikat sampai kuat pun dia takkan pecah gasket RTJ ni. Sebab apa? Inner ring dengan outer ring yang stop. Okay, this is type of gasket dengan flange face. Okay, nanti awak go through lah. Spiral normally kalau pergi mana-mana project pun dia akan pakai color coding. So color coding ni dia memang based on project punya ni lah. Tapi yang ni kita ambil daripada Fact Satellite. So dia dah standardizekan color-color dia lah, color coding dia. So gasket spiral wound kita akan tahu dia punya manufacturer, standard apa dia pakai, outer ring apa, type, material, winding, pressure class, pipe size. So spiral wound gasket dia pun dia ada pecahan lagi, dia ada style CG, CGI, R, RIR. So boleh bacalah kat sini. So retaining ring ataupun outer ring, inner ring macam saya mention tadi itulah. So kalau gasket ni dia ada minor scratches macam ni, okay, still boleh accept lagi. Tapi kalau dia ada missing graphite, kita dah nampak dia punya winding dia tu, nampak winding filler, winding silver tu ataupun stainless steel. So kita consider kita boleh reject lah gasket ni. Okay, RTJ. Kalau yang ada lubang ni basically yang ni untuk RX ataupun BX. Dia pakai untuk macam offshore lah banyak. Sebab apa? Lubang tu dia nak equalize dia punya pressure. Kalau normal punya RTJ dia tak ada lubang. So type of RTJ dia ada oval dengan octagonal lah. Okay, ingat RTJ boleh pakai sekali je. Once dia dah compress and then dia akan harden. Once dia harden, memang dia akan create defect dekat dengan groove tu. Kadang-kadang kita akan nampak dia ada step. Maknanya kata gasket tu dah pakai berulang kali. So gasket tu dah harden RTJ, especially RTJ. In terms of octagonal ataupun oval ni subjektif. Ni preference, client punya preference. Sebab in terms of shape memang different, tapi in terms of sealing sama je. Okay, R style, RX, BX. Macam saya cakap tadi, BX yang ada lubang tu, in between tengah ada tu ada lubang. RX punya style, dia macam sealing, dia macam searing. Dia ada pressure acting kat sini and then dia seal lah. RX type. BX type, tu use for high pressure lah. Normally API flanges lah pakai. Okay, a pressure balance hole equalize any pressure which may be trapped in the groove. Yang tadi saya mention tu. Okay, compressed non-asbestos fiber ataupun CNAF. CNAF ni consider soft gasket lah. So and then dia prone to extrude. Maknanya kata kalau kita over compress dia akan prone to extrude. Maknanya kata dia mengembang nanti. Mengembang dia akan keluar dekat tepi-tepi tu. So kita akan nampak lah. Sebab gasket ni normally dia akan pakai boot load lebih kurang dalam 20 to 30 KSI based on B7. Sama juga macam dia load dia tu lebih kurang macam nitrile, PTFE. So memang dia gasket ni dia lower strength.
So due to lower strength, and then kita bagilah dia punya boat load tu 20 sampai ke 30 KSI lah. To that range lah. Tapi based on calculation lah. Sebab kita nak kena calculate juga. Okay, insulation gasket. This type of gasket dia untuk for mating two flanges yang different material lah. Macam stainless to carbon. Normally kita akan pakai insulation gasket lah. So it has apa? Steel washer, insulating sleeve, insulating gasket. So gasket ni top value dia kita tak boleh calculate. Sebab apa? Top value dia semua by manufacturer. Kalau kita apply top value yang sama based on ASME flange punya top value, so dia ada possibility gasket tu crack. Apa-apa pun insulation gasket kena follow manufacturer. Tak kisahlah Smith ke, Picotech ke, ada brand ke. Dia janji dia nak kena ikut manufacturer punya ni lah, recommendation. So only satu lah gasket yang saya pernah ni lah, tension lah, Picotech VCS. Satu ni lah brand yang boleh tension lah. Yang lain semua saya tak pernah try lagi. Only Picotech lah saya try. Tapi VCS punya style lah. Okay, tank graphite. Actually tank graphite dia ada layer graphite. Tengah tu dia ada macam wire mesh lah, stainless steel. Okay, cam profile macam semua tahu. Tengah tu dia besi ataupun stainless steel. Dia tengok depends on material lah. And then dia atas tu in between dia punya surface tu, surface contact dengan flange tu dia akan letak graphite lah. Dia ada cam profile ataupun metal groove lah. Tapi kalau metal groove dia tak ada graphite. So called kita panggil dia metal groove. Kalau ada graphite kita panggil dia cam profile. Okay, corrugated ni dia 100% graphite. So dia untuk exchanger yang high temp. Sebab graphite dia boleh withstand high punya temperature lah. Okay, macam saya mention tadi, CLA flange surface finish dia nak kena ikut ni, this one based on ASME lah. Okay, what gasket do? Oh, from this awak boleh refer to ASME 8 division 1 lah. Macam mana nak tengok boot load punya calculation, and then kita nak kena consider dia punya pressure, temperature, boot material, gasket material, flange material. Kalau kita nak kena buat flange analysis lah. Macam saya mention tadi, calculation dalam division 1 tu dia ada WM1, WM2, whichever greater. Yang M and Y tu gasket factor tu kut mana pun kita kena refer gasket manufacturer lah. If possible lah, kalau kita boleh dapat lah. Okay, boat spacing ni actually pun ada juga dalam ASME punya calculation. Sebab kita nak make sure in between boat tu dia cukup tak dia punya compression. Kalau spacing dia tak cukup, kalau kurang dia jauh, so dia ada tendency untuk leak. So kalau normal punya flange okey lah. Kalau macam, sebab standard kan, kalau macam exchangers punya joint tu dia nak kena calculate lah boat spacing. Clamping force ni macam tadi lah saya cakap, WM1, WM2. From there kita akan derive, kita akan dapat clamping force dia berapa, minimum boat load. So yang ni okay, gasket ni installation. Okay, local crushing of the gasket can occur if the clamp force generated by the boat load is excessive.
So kena consider, that's why dalam SME PCC1 dia ada mention 5th pass. Sebab apa? Kita consider once kita dah ikat flange tu, so dia ada relaxation. So relaxation tu within, dia bagi 4 hours atau 4 hours, within 4 hours ataupun 24 hours lah. Within that period tu, timing tu, so nak kena buat 5th pass. Actually 5th pass ni dia pakai untuk to make sure apa, dia punya boot tu tak relax, and then gasket tu pun tak relax lah. So kita nak make sure dia betul-betul ketat lah. Okay, installation tadi saya dah cakap lah. So method of tightening macam kita tahu semua, kita pakai criss-cross punya pattern, ataupun tak pakai criss-cross kalau untuk bolted yang bolt yang banyak, so kita pakai quadrant punya type. So based on situation lah. Okay, gasket relaxation. Okay, frequent retightening specified 24 hours or more after initial tightening. So tapi kita based on SME dia 4 hours until 24 hours lah. So kalau lagi lama lagi better lah. Sebab apa? Gasket creep kan, or relaxation. Okay, this one kita boleh tengok dia punya zone-zone yang okay, this one is minimum seating stress. Di hijau ni optimum lah. Kat within this range kita boleh main. Ni excessive lah, maximum lah seating stress. So basically apa yang kita calculate based on SME 8 Division 1 ataupun Division 2, dia ada minimum to seal. Minimum to seal ni dia akan bagi 26,000. Let's say 26,000 ataupun kita round up figure 27,000 PSI. So kita akan recommend dia 42 ataupun 45 lah. Sebab kita unforeseen benda-benda macam pipe stress kita tak nampak. So ada a few things lagi lah yang kita tak nampak. Kadang-kadang joint tu macam thermocyclic ada juga sikit. So kita akan bagi lebih lah. If anything goes wrong, kita tak go beyond this point lah. Okay. Dia ada few question dekat chat ni. Oh, okay. Ada kriteria lagi ya yang nak tahu. Apa maksud hard gasket, soft gasket? Hard gasket macam RTJ, yang tu hard gasket lah, gasket yang keras lah. Soft gasket macam spiral wound, cam profile, spiral wound, cam profile. Dalam SME PCC1 ada mention dalam ni. Dia in detail lah, awak boleh baca ni, Ali. Apa maksud soft gasket senang deform? Oh, soft gasket senang deform lah sebab dia construct macam graphite. Graphite kan senang kita nak penyekkan dia kan. So dia senang deform lah. Macam rubber, graphite nitrile. Senang kita penyekkan dia. So dia senang deform lah. Ada kriteria untuk pakai soft and hard gasket. So kriteria ni untuk pakai soft dengan hard gasket ni kita semua kena depends on end user lah. Kalau end user tu dia punya flange design for high pressure, normally dia pakai hard gasket. Kalau soft gasket dia pakai untuk low pressure. Macam tu lah. What is the meaning of low sealing stress? Okay, low sealing stress ni makna kata kalau low sealing stress ni macam low sealing stress. Oh, macam corrugated tu. Corrugated tu dia low seating stress. Makna kata dia punya bolt load ataupun bolt stress dia tu cuma, saya bagi example, kalau B7 dia 105 KSI, dia punya yield stress, dia cuma pakai 20% of the yield stress lah. So that's why dia panggil low sealing stress lah, gasket type.
memang require tightening, memang low punya top value lah. Okay. Okay, kita masuk book material. Lepas book material, code and standard nantilah. Awak baca lah code and standard sebab kita nak speed up, sebab kita nak speed up on calculation lagi. Sebab calculation may take time sikit lah. Okay. For book material, kita tahulah semua apa, saya tak perlu mention in detail lah, based on hook law lah apalah, sebab kita akan apa, yield stress lah, kita determine yield stress ya. So based on this graph, so dia ada elastic range, plastic range, work failure. So kita punya tightening value cuma dekat elastic range lah, kita tak go beyond plastic range ataupun work failure. Untuk go beyond plastic range, normally boat yang kita ikat structure joint tu, metal to metal joint tu, normally dia akan pergi to plastic range. Sebab apa? Dia tak nak, dia nak make sure betul-betul memang betul-betul ketat, and then dia takkan buka dah lagi in future. Kalau bolted flange connection joint, dia akan ikat elastic range lah, sebab kita akan buka frequently lah. Okay, kalau fastener ni, kalau awak nak check SME 2 part D, awak boleh check kat situ, dia ada bolting punya bolt material punya yield stress. So bolt punya yield stress, dia based on specification dengan range. Dia ada 0.5 inci sampai 2 inci, okay, this value. Beyond 2 inci setengah, this value. So yield stress dengan tensile stress ni kita kena tengok lah. Okay. Yang ni kita panggil machine boat lah. Normally machine boat dia pakai kelas 12.9, 10.9, 8.8. Ni consider macam structure punya boat lah. Okay, property of nut. Nut ni pun, kalau macam nut ni, critical part dia ni, kalau macam kita nak calculate dia punya stripping force. Mana kata kalau let's say kita ada air fin cooler ataupun tak payahlah air fin cooler. Kalau kita pakai flange tu, dia punya track untuk boat tu ataupun track untuk boat tu dengan nut tu, kita nak make sure, kita nak calculate berapa force yang boleh menyebabkan track tu strip. So baru kita pakai ni lah, proof strength apa semua ni, mechanical properties of nut. Okay, nut compatibility ni pun kita nak kena check B7 dengan B7 to H, L7 dengan 7. Dia ada grade dia lah. So kita tak boleh mix and match lah. Okay, anything? Sebab kita dah nak masuk apa ni? Track area. So kita ada exposure. Sebab apa kita ambil track area ni? Okay, kalau tak ada apa-apa saya proceed. Okay, track area ataupun boat area lah. Boat area ni kita ada dua, which is one root area, another one is tensile stress area lah. So basically ada tight dengan, sebab saya daripada ada tight, permanent juga pun kita orang pakai root area lah. So root area lebih safe lagi instead of tensile stress area. Okay.
Jadi root area ni kita boleh calculate based on BS 3643 lah ataupun BS 1580. So ni British punya standard. Kita nak determine dia punya root area, tapi tak payah pening kepala, bawah ni ya formula dia. D is for major diameter. P is for pitch track. Pitch track 1 over P lah normally. Sebab dalam 1 inci tu ada 8 track, let's say 1 bahagi 8 lah. Dia kena tengok jugalah kalau ada yang 12 pitch TPI, track per inch dalam 1 inci tu. That's why kita nak, kalau P ni 1 over, kalau track tu dia ada 12 inci, 12 track 1 inci, so 1 divided by 12 lah. Okay, tadi root area, so tensile stress area. So tensile stress area ni dia cuma ni je lah kurang. So dia akan root area dengan tensile stress area macam ni lah. Root area bawah lagi lah, tensile stress area lagi tinggi lah. This is the worst case scenario lah. Macam saya cakap tadi tu, shear stress apa semua tu yang tadi kita nak calculate dia punya stripping force lah. So daripada sini kita dah tahu dah sebab apa kita kena pakai dalam control bolting. Dia ada satu tightening method ni, dia panggil HBT, hydraulic bolt tension. So hydraulic bolt tension ni, that's why kita akan calculate, kita akan request client to make sure track protrusion tu at least 1.5 times of the bolt diameter. Kalau awak check pun dekat mana-mana pun, awak akan tengok kalau bolt B7 lah, especially bolt B7 ataupun bolt B7 lah, B7, let's say dia punya start bolt size dia tu 0.5 inci, and then nut height dia tu pun 0.5 inci juga, lebih kurang. That's why kalau buat HBT kita request for more 1.5 lah. Safer lagi lah. Lagi banyak dia punya factor tu, lagi safe lah. Yang ni lah yang saya cakap tadi, kita nak kena calculate dia punya shear stress, everything. Okay, clear? Ada apa-apa? Apa kegunaan root area untuk hot bolting? Hot bolting. Hot. Bukan hot bolting bang. Dia pakai untuk calculate top value. Root area dengan tensile stress area ni. Saya nak cakap kalau root area dia depends on engineer tu. Kalau engineer tu selesa dengan root area, and then use lah root area. Kalau engineer tu tak selesa dengan tensile, so dia depends on user. Ada klien macam klien A, dia suka pakai tensile sebab apa? Tinggi sikit. Ada klien B, dia kata ikutlah. So dia suka pakai root area. So based on end user punya ni lah, end user punya request. Okay, boat load tadi kita dah mention lah, boat load. Ni stress strain yang modulus ni saya tak perlu explain kot. Dah tahu kan, engineer, basic engineer. So awak boleh calculate yang ni. Sebab apa? Sebab saya nak bagi familiar lah, P sama F bahagi A. So mana faktor yang ambil. Lepas tu yang kalau macam E tu elongation tu actually kita pakai untuk UT lah. Normally kalau kita buat ultrasonic boat measuring ataupun kita measure boat tu, ataupun kita pakai dial gauge ke, kita nak determine dia punya elongation, so kita boleh pakai formula ni lah, which is basic formula.
So kalau kita flip dekat efektif bolt length ni, okay, efektif bolt length. So yang ni sekejap yang ni sekejap ada dekat. Kalau ada kita masuk ke tension tu. Tension. Nah, okey, tak apa. Yang ni kita belajar kat tension lah. Okay. Ni actually effective bolt length ni kita pakai untuk first kita nak determine dia punya pump pressure untuk HPT punya barang lah. And then lagi satu kita, sebab kalau kita pakai UT dia nak kena calculate juga. Kita bagi grip length ataupun clamping length lah. So daripada sini kita akan calculate and then kita akan determine. Sebab top value ni dia top value kita measure length tu, apa semua tu kita determine je. Bukan dia exactly figure betul-betul macam tu. Kita senang cakap kita buat assumption lah top value ni. Okay. Top calculation. Okay, what is torque? Torque is turning moment lah by force. So kena ingat kalau kita pakai imperial, so semua must be imperial lah. And then metric SI unit, so semua must be SI lah, meter. Tapi kalau NC punya flanges, dia akan pakai imperial. So daripada imperial tu kita akan convert metric lah at the end of the top value lah. Okay. So top value ni actually dia ada SME based on SME PCC1, appendix K which is nut factor lah. Nut factor calculation, SME appendix J calculation of target torque, and then BS punya standard guide to design consideration of the strength of screw threads. Sebab dia formula ni British standard ke, SME standard ke, dia derive daripada K sama juga KDF divided by 12. Yang tu untuk imperial. Kalau SI T sama juga KDF divided by 1000. Sebab satu kaki 12 inci. That's why dia jadi 12 tu. Jangan confuse lah. Kadang-kadang orang confuse. Okay, 12 ni 12 boot. Bukan. Dia satu kaki 12 inci. That's why dia divided by 12 for imperial. So, dia derive daripada situ. Dia ada short equation dengan long equation. Okay. This one, appendix K yang tadi saya mention tu. Dia ada short equation. Yang ni kita panggil short equation lah. Yang ni kita panggil long form. Long equation. Actually, sama je dengan BS. Dia derive daripada KDF juga. So, dia lagi in detail lah. Kalau tengok appendix J dengan BS punya standard, sama lah. Sama lah. Dia punya ni semua sama. Apa yang buat calculation ni actually Motosh lah. Motosh yang Profesor Motosh yang derive dia bagi jadi in detail lagi ni. Appendix J dengan ni sama. Ikutlah kalau nak pakai yang ni pun boleh, nak pakai yang ni pun boleh. Based on awak punya preference lah. Nak pakai KDF pun boleh. So tak salah semua. Tapi in detail bagi saya lah, as kita engineer, kita nak tahu in detail sikit lah. Appendix J ke pakai ataupun yang ni. Long equation lah better sebab kita banyak consider. Sebab kita ambil pitch thread, bolt hole punya tu, lubang berapa diameter, lepas tu dia punya nut
bearing surface, dia punya diameter, dia punya nut bearing surface punya area. So kita ambil consideration banyak lah. So yang tadi saya mention tensile stress area ataupun root area depends on user lah. Tak kisah, boleh pakai dua-dua. Okay, ada apa-apa lagi top value ni? Okay, kalau untuk lagi satu kena ingat, coefficient of friction, saya lupa mention, sorry. Coefficient of friction ni atau COF ataupun K factor, kalau yang appendix K ni dia pakai K factor. So K factor ni dia nak kena plus 0.04. Let's say kalau lubricant ni, kita pakai molekul 1000, dia punya COF dia 0.11. Example lah, 0.11 tambah 0.04 and then kita dapat K factor lah. Daripada mana kita dapat 0.04 ni? Actually dia ada buku John Bridford. So daripada buku tu dia ada mention daripada COF to K factor plus 0.04 dari situ. And then dia orang dah buat test lah. Based on test lah. Okay, every lubrication, even manufacturer yang sama tapi model yang berbeza, dia punya top value, dia punya COF pun different. Kena ingat yang tu. Apa-apa pun kita kena check dia punya dia panggil TDF, technical data sheet dia. Appendix O boleh guna? Boleh guna. Appendix O ni dia untuk determine boat load. Macam saya mention tadi, kalau nak pakai, dia dah simplified kan calculation tu kan. Instead of kalau kita refer SME 8 Division 1 ataupun Division 2, dia tu kompleks punya ni sebab dia dah masuk flange analysis. So appendix O ni dia dah simplified kan. So boleh pakai appendix O. Tak kisah, boleh lah. Lagi, mana lagi? SME, okay. Biasa ada tak chart untuk boat tensioning pakai biasa? Chart untuk boat tensioning ni, dia ni sebab boat tensioning ni dia based on tool manufacturer. Kita tak boleh simply pakai dapat daripada orang ni group A, tapi tooling dia tooling brand lain. So apa-apa pun kita kena calculate dia punya tooling. Tooling punya nanti saya akan masuk. Ni dah nak masuk ke last chapter lah. Tension punya calculation. So, okay. Tension punya calculation actually dia ada dua so-called dua pump pressure lah, which is pas. Kalau kita buat boat, let's say kalau flange boat tu ada 10 biji and then HBT kita ada 5, kita pakai 5. So dia ada pressure A, pressure B. So apply boat load dengan residual boat load. Applied ni mana kata kita apply lebih pressure A. Okay. Minus load loss. That's why pressure A lebih tinggi daripada pressure B. Sebab apa? Kita nak compensatekan dia punya load loss and then at the end kita dapat residual boat load. Okay, load loss ni apa sebab load loss? So load loss ni dia ada banyak faktor. Dia ada track deflection, nut embedment, joint compression. So joint compression ni makna kata kita compress joint tu, dia ada tendency nak buka balik. Lepas tu tooling pun juga, sebab kita tooling yalah memang satu manufacturer yang sama. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang ada seal ni yang okay, ada seal ni yang leak. Kadang-kadang tension kat sini tiba-tiba ada leak. So ada leak, pressure akan drop sikit lah kat situ.
So kita ada banyak faktor yang menyebabkan load loss ni. So okay, yang ni macam mana kita nak apply pump pressure. Okay, pass A kita akan pump, relax dulu. Actually dia akan turun ke bawah ni. Actually ni graf yang salah lah, sorry. Actually lepas kita pump, let's say kita pump 15,000 PSI and then wait for certain minute ataupun 3 minutes, 5 minutes, depends on gasket punya, bolted punya gasket tu. Kalau RTJ lagi lama dalam 5 minit, and then kita wait, any drop pressure kita pump balik, and then kita drop balik pressure, and then kita pump balik. So dia akan buat 3 kali lah, and then dia drop. Yang ni pressure 2 pun sama juga practice, sebab kita nak make sure tightness tu, dengan kita tak nak make sure kita tak nak apa joint tu, kadang-kadang kita ikat tensioning kan, takut ada satu boot yang longgar, ada 2 boot yang longgar. So kita nak make sure, kita nak avoid benda tu lah. So what is grip length? Grip length in between, dia measured between flange to flange end, bawah nut sampai bawah nut lah. So that's this is the critical part, memang crucial punya part ni, which is grip length. Sebab apa? Lagi pendek grip length, lagi tinggi high pressure, pressure HPT tu. Lagi panjang, lagi rendah pressure dia, grip length. So grip length ni memang effect. So kita tak boleh pakai chart macam yang awak mention tadi. Nak pakai chart ni, kadang-kadang kita pergi kat site, tiba-tiba tengah in between ada spacer. So flange ni ada spacer in between. Lepas tu dia punya grip length dah different. Sebab yang chart tu dia based on standard punya flange. So kalau flange tu grip length panjang, and then pump pressure tu pula kita pakai yang standard punya. So basically dia akan ada boat yield lah kat situ. Sebab kita apply, sebab saya cakap tadi, grip length panjang, dia punya pump pressure rendah. Grip length pendek, dia punya pump pressure tinggi. Okay. Okay, ni kita calculate effective length. Macam mana kita calculate effective length. 0.75, macam mana kita dapat 0.75 ni, 0.38. Actually dia 0.3875. 0.3875. That's why kita dapat 0.75 times boat diameter. Boat diameter, let's say kita boat setengah inci times setengah inci tambah dengan grip length. Tambah dengan grip length. So kita dapat effective length. Okay, ni pun sama juga. Dia 0.71 darab dengan boat diameter tambah dengan grip length. So kita akan dapat effective length. So effective length ni actually kita nak calculate pakai, sebab tensioning calculation bukan ada yang ni saya buat, saya bagi ni yang basic lah. Dia ada in detail, sebab in detail tu dia akan ambil effective length semualah. So daripada situ kita akan calculate everything. So this is type of arrangement. Awak tengok arrangement dia macam mana, block ke apa ke. And then load loss factor depend on ratio L over D, mana kata length, effective length divided by boat length. Load loss factor. Sorry, ratio ni actually ratio. Belakang ni dia ada calculation ni. Okay. Okay, dia actually dia calculation ni dia straightforward. Dia P sama juga F bahagi A. So kalau kita dapat boat load daripada klien, selalunya klien akan provide kita dengan boat load lah. Okay, daripada boat load ni, F residual ni kita panggil boat load lah. Time LLF ni, nanti kita akan calculate LLF macam mana. And then baru kita dapat F tensioner, force untuk tensioner. And then
force daripada tensioner tu, kita divided A ni maksud dia tensioner hydraulic area. Hydraulic area ni macam mana kita dapat? Dia daripada manufacturer. Kalau ada type, kita pakai brand ada type, so kita ambil ada type-nya lah. Model apa, dan PS ke, HM ke, ataupun kalau macam kita pakai SPX, kita ambil SRT ke apa ke. So daripada situ kita kena check dia punya manufacturer punya ni lah. Belum share. Belum share. Belum lagi lah, modul 13. Oh, 13 lah. Okay. Tak apalah, nanti share. Alright. So, mana dia ni? Okay, tension formula ni. So, the required pressure applied to the tensioner load cell may differ depending upon the number of tools used simultaneously on the application. Macam saya cakap tadi, let's say kita nak buat 100% cover. 100% cover ni maksud kata kalau ada 10 bolt tu, kalau ada 20 bolt, 20 bolt kita letak tensioner tu 100% cover. Kalau 50% cover, sorry. Kita punya cover dia tu, tooling ada dalam 5 je. Kalau 30% lagi kurang lah, 25%, 20%. So pressure A ni untuk pressure A 1.25, 1.3, 1.35, 1.2. This one subjective. Sekejap take 5 sekejap. Ambil air sekejap. Okay, untuk pressure A ni kita calculate tadi and then F tensioner and then kita dapat pressure B lah. Pressure B times 1.25 and then kita dapat pressure A. This one subjective. 1.2 boleh pakai, 1.3 boleh pakai, 1.35 boleh pakai. Tapi based on saya cakap this 1.25 ni kira macam konservatif lah, tengah-tengah lah. Sebab kita go through testing. Kita go through testing and then baru kita boleh determine whichever yang senang lah. Manhole tightening. Yes. Top value ni apply dekat manhole tightening jugalah. Yes, betul. Manhole type manhole macam mana tu? Kalau type manhole macam kalau macam boiler tu dia panggil apa tu? Boiler tu dia panggil apa? TP? Yang macam boiler? Macam boiler. Boiler punya manhole tu. Dia kan pakai 2 start boot dah. Aduh, lupa dah nama. Boiler. Dia pakai pressure acting tu. Oh tu, kat manhole tu. Dia ada stand tu, lepas tu dia ada 2 start boot tu. Dia internal pressure tu. Tightening by internal pressure. Yang pakai internal pressure. Yang tu tak boleh pakai top value ni sebab dia pakai macam kita nak kena calculate. Dia ada standard punya calculation dia lah. Dia apa? VDI ke apa? VDI kot tak salah.
VDI, Jerman punya calculation, VDI. Sebab dia nak kena kira stiffness ratio apa semua tu. VDI dia panggil. So kalau manhole biasa, kalau based on NC ataupun SME punya flange, yes, kita boleh pakai untuk manhole tightening. Top value ni. Okay, yang ni pump pressure lah. Kalau 100% kita calculate PB, pressure B. Ni pressure A, pressure B. Ni kita pakai average. Ni 2 PA, 2 pressure A tambah PB. So awak boleh refer kat sini lah based on percentage of coverage lah. Okay, calculate the pump pressure apa ni dekat sini dia dah bagi grip length berapa. Okay, LLF tu load loss pressure load loss factor tu 1.01 plus macam saya cakap tadi L divided by D. D divided by L. Okay, sorry, D divided by L. Load loss factor. D ni mana kata ni D boot area, boot size. L ni effective grip length. So daripada situ kita akan dapat LLF dia lah. So daripada LLF ni, daripada grip length, say grip length dia bagi in inch. Okay, kalau awak familiar imperial, so convert semua siap-siap imperial. So dia dah bagi dah targeted boot load which is 73,920 pound force. Okay, daripada boot load ni kita times 1.26 ni sebab kita dah dapat load loss factor and then kita dapat F tensioner lah. So daripada F tensioner ni kita divide by 10.41 ni. Actually yang 10.41 ni dia punya hydraulic area of the tensioner. Okay, and then kita dapatlah pump pressure dia. So once kita dah dapat pump pressure dia, kita times 1.25, kita dapat pressure A dia. Tadi yang kita calculate ni pressure B. And then 1.25 ni kita dapat pressure A. So daripada pressure A ni kita nak tahu dia punya dua pass ni. Okay, yang ni dia calculate sampai 5th pass lah, 5 kali lah. So 11,000, 10,000, 9,000, 9,000, 8,000. So dia akan kurang lah ke 5th pass. Sebab apa? Yalah, kalau kita buat identical semua sama and then there will be some ada load loss juga kat situ. That's why pressure A dengan pressure B, pressure A lagi tinggi lagi lah sebab kita nak accommodate balik. Sebab kita buka tensioner tu, kita nak tukar balik tempat. So dia akan may take time. So kat situ dia dah ada boot load punya reduction dah lah. Okay, lepas tu kita dah calculate ni and then kita nak determine dia punya kat mana boot yield stress dia. Dekat pressure A dengan pressure B. Kalau saya review calculation tu saya akan check first pressure A ni dia dah exceed dah boot yield stress ke belum lagi. Kalau pressure A ni dah exceed at least 80% of the boot yield stress, memang saya akan advise klien possible tak kurangkan boot load sikit sebab pressure A dia dah exceed. Saya akan kurangkan pressure factor 1.25 lah. Depends on, sebab kalau kita nak kurangkan yang ni takut dia kena ikat lagi banyak kali lah. Takut dia tak sampai, dia tak achieve load tu. So daripada situ daripada pressure A ni kita boleh determine dia punya
pump pressure dia, and then kita buat reverse balik, and then kita boleh determine dia punya boot yield stress lah. Okay, kat pressure A, boot yield stress dia 60.2% boot yield stress. Kat pressure B 49.3%. So daripada situ, oh kita ada confident level kita tinggi lah. Okay, not exceed yield lagi lah. Sebab kita tak go for 100%. At least pun kita go by 80%. 80% for pressure A, kira okay lah 80%. Kalau pressure B, 80% tak okay. Sebab pressure B ni at the end, lepas kita ikat semua, dia akan jadi pressure B. Dia akan jadi residual boot stress dia, boot load dia 73,920. Based on client punya advice lah. Okay, any question? Normally hydraulic pump jenis motorized atau manual lever? Oh, normally motorized lah. Manual lever tak ada. Motorized. Semua motorized hydraulic. Dia ada pneumatic dengan electric. Dia ada dua type tu lah. So depends on ni lah, environment lah. Kalau environment tu, kalau kita kerja dekat power plant, so power plant dia tak concern sangat any spark punya issue. So kita boleh pakai electric punya type. Kalau dekat oil and gas industry, dia not allowed to use. Sebab apa yang electric punya ni, dia ada spark, and then lagi satu dia bukan ATEX punya dia panggil ATEX punya motor lah. So sebab apa ATEX ni, kalau ATEX dia memang non-spark lah. Dia boleh pakai kat zone 1, zone 2. Tengok pada environment lah. So normally electric ni kalau boleh kita buat untuk oil and gas industry. Okay. Okay, dia ada question from Umar. Okay, antara appendix K, J, O yang mana selalu guna untuk bolt out calculation dan yang boleh guna untuk kegunaan site? Okay, kalau kita duduk kat site lah. Kalau kita duduk kat site, this is based on, kita tak ada apa-apa. Kita cuma ada calculator kecil kan. So based on kat site, kita boleh pakai appendix K, which is nut factor. Kalau kat site, kalau kita ada kat office, and then better to use J ataupun O lah. Sebab O ni normally dia akan calculate based on gasket punya sitting stress sekali semua. Appendix J ni tak salah, yang long equation punya form calculation untuk torque. Dia lagi satu, dia based on ni juga, preference engineer tu. Kalau engineer tu confident with appendix K, boleh lah pakai appendix K. Kalau dia nak pakai appendix J pun pakai je lah. Dia based on individual ataupun engineer tu itself. Kalau macam saya normally pakai BS punya standard tu. BS punya standard tu dia lagi bukan, sebab saya daripada dulu kan dah diajar long equation. So dia dah ada confident yang calculation tu. Sebab saya pernah buat comparison in between K factor dengan in appendix K compare dengan British punya standard. So dia start boot 1 inci tu, dia range dia tu akan lebih dalam 10%, 15% daripada compare dengan British punya standard tu. So buat apa kita, sedangkan kita boleh rendahkan sikit, buat apa kita nak go higher? So sebab apa, kalau kita go higher, top value tu very high, so dia punya tooling pun kita nak kena consider kat. Tooling pun kita nak kena ambil yang high punya tooling lah, yang besar punya tooling lah. Instead of kita boleh pakai kecil punya tooling, kita kena pakai besar punya tooling. So dia effect in terms of cost,
in terms of manpower punya ni lah, fatigue, nak kena consider tu semua. So that's why bagi saya lah, saya pakai British punya standard tu untuk long equation calculation. Awak nak pakai appendix K ataupun J pun boleh, tak ada masalah. Tapi still, kalau still leak, kena buat apa? Okay, kalau yang ni dalam mana-mana standard memang tak ada. Yang ni based on practice individual, bukan practice individual, practice company tu sendiri lah. Let's say kalau leak pun, leak first kali kita nak tahu leak tu macam mana? Leak tu dripping ke, jetting ke, spray ke? Kita tak tahu tu. Kalau leak setakat dripping, yes, kita boleh attempt. Tapi leak tu apa pula medium dah? Flammable ke, non-flammable ke, acidic ke, kita nak kena consider. Third one, kita nak kena consider pressure dia apa-apa. Pressure dia 100 bar ke, below 100 bar ke. Dia nak kena consider yang tu. Senang cakap kena buat RCA tu dulu. Okay, daripada RCA tu, okay, daripada RCA ni, and then baru boleh tanya kontraktor tu, confident nak buat? Pernah buat tak? Kalau tak pernah buat, and then janganlah. Kalau pernah buat, yes, kita boleh tolong calculate kan. Okay, untuk daripada segi top value pula, daripada segi execution pula, top value ni dia macam saya cakap sebelum ni ya, subjektif. Dia join tu awak first kali awak kena ada historical join tu. Join tu sebelum ni ikat berapa top value dia, surface dia okey ke tak? Dia ada dalam data sheet tu. Kalau reputable punya bolting contractor, dia akan provide dekat klien lah yang tu, historical join tu, berapa top value being applied. So daripada based on that top value, okay, misal kata dia apply 50% of the boat yield stress, saya based on B7 50 KSI dia apply, and then kita boleh advise dia, okay, instead of kita go 50 KSI, boleh tak kita naikkan sikit pergi to 65 KSI, and then kita try apply 65 KSI, still leak, tapi leak tu dah minimize. Okay, kita boleh naikkan lagi tak? Boleh. Tapi macam saya cakap lah, based on klien punya mutual agreement dengan kontraktor tu juga. Kalau okay, end user ataupun klien kata okay, kita boleh go to 80%, sebab kita ada margin lagi dekat tensile stress area, so tak ada issue. So kita go calculate by 80% lah, max. Tapi first kali initial macam kau cakap tu, RCA dululah. RCA dulu. Effing cooler. Baru sebut dia. Boleh. Effing cooler buat top boleh. Saya pernah pakai. Untuk air fin cooler ni, untuk calculate top value dia boleh pakai, tapi berapa load dia tu kita nak kena refer balik dengan SME 8 Division 1. Dia sama sebab apa, dia benda bulat. Kalau benda petak lain, dia nak kena refer code lain. Kalau benda ni dia bulat, so kita imagine lah, dia punya O-ring macam ni. Kita ambil ceiling O-ring dia kat situ lah, dia punya dimension. Yang critical part tu, yang critical part tu, yang kalau air-fin cooler ni kita nak kena calculate paling critical sekali stripping force dia. Sebab stripping force ni kadang-kadang air-fin cooler ni kalau leak kita ikat lagi kuat. So nak tengok dia punya stripping force dia tu boleh tahan tak? Kalau stripping force dia tak boleh tahan, and then tak boleh pakai lah, top value tu kena rendahkan lagi lah dia punya load. For hydro test,
exchanger after 80%. Hah? Ke guna baru? Oh, after torque 80%. Berapa kali dah torque? Sekali ataupun berkali-kali? Kalau sekali ya, boleh pakai lagi. Kalau berkali-kali macam saya pernah ada satu situation, bukan satu ni kan, saya pernah ada experience yang boat tu kita ikat dah 85%, lepas tu kurangkan, lepas tu still leak lagi, and then buka balik, and then dia service balik exchanger tu, and then masuk ikat balik. So berkali-kali. So kita suspect boat tu dah fatigue lah. Possibility tu dia ada fatigue lah after 3 kali. Kalau after 3 kali, kalau within 80%, bagi saya okey lagi lah kot. Tapi kalau berkali-kali tu, tapi nak kena track lah. Kalau berkali-kali tu memang takut boat tu dia fatigue. Sebab kita pernah experience macam tu. Boat tu 4 ke 5 kali dah ikat, and then joint tu still leak. So propose tukar boat baru, and then baru dia okey. Boleh share experience reuse boat ni untuk special boat. Special boat macam mana tu? Reuse boat tak ada masalah. Special boat macam mana? Boat apa type? Mana ni? Aduh. Reuse boat. Terlupa special boat. Apa tu? Untuk special boat terlupa nak beli. Boat apa? Rota boat? Dia kata boat untuk heat exchanger, tapi tahu buat type apa boat lah. Oh, gasket yang 700 degree C ni. Oh, paralysis exchanger. Normally kalau ni 700 degree C, sekejap saya tengok Helico. Dia ada thermal issue tak? Dia ada thermocyclic punya issue tak? Kalau ada thermocyclic punya issue, so better use this type of ni lah. Sekejap saya share. Okay, kalau ada thermal issue, this type of, saya cakap tadi Helico Flex. Sebab dalam dia ada spring kan, so dia boleh accommodate balik. So untuk high temp punya application, tak salah yang ni pun ada pernah pakai juga. Yang ni, ataupun dia ada lagi satu lagi fat satellite yang untuk high temp punya. Tapi dia nak kena tengok lah dia type apa, macam cam profile ke. High temp. Dia kalau high temp ni dia ada macam ceramik tau. Ceramik punya gasket. Thermal kulit ni. Dia ada graf ceramik. So sebab ceramik boleh tahan panas kan. Okay, Syami? Clear? Oh, lens ring tak macam RTJ. Lens ring macam sebab lens ring dia pakai internal pressure. Dia panggil C-ring, bukan bukan RTJ. Dia panggil C-ring. That's why sebab dia duduk dalam macam
taper tu. So gasket dia boleh rocking tau. Gasket dia. Sebab apa dia rocking? Sebab dia boleh accommodate balik nanti. Kalau pressure, sebab pressure masuk, dia akan tolak gasket tu, dia akan seal. That's why yang dia punya application sama untuk seal flange tu, tapi dia punya workability tu dia punya cara dia seal tu lain, berbeza. Sebab lens ring dia pakai internal pressure, dia tolak seal tu, kembang, dia seal dekat gasket tu. Boot untuk heat exchanger. Masa ketat boot pakai spanner bunyi ketak. Oish. Nak kata failure tu tak failure, kita tu tak berani nak cakap lah. Sebab ni uncontrolled method kan. So kalau control method, kita boleh determine by top value. Ni tak ada top value. So kita tak boleh nak determine dia tu failure ke tak failure. Okay. Muhammad Amil. Untuk boot heat exchanger. Untuk boot heat exchanger. Heat exchanger tu boot dia pernah dengar rotaboot. Kalau rotaboot ni kalau pakai macam thermocyclic punya ni lah application. Kalau exchanger tu ada fluctuation, pressure temp dia cepat sangat fluctuate. So kita pakai rotaboot lah. So rotaboot ni, sekejap saya tunjuk rotaboot. Nama macam kartun kan. Under James Walker. James Walker. This is the rotaboot. Dia under James Walker. So dalam ni dia ada rotaboot, dalam ni dia ada satu skru lah. So kalau join tu, let's say join tu pakai rotaboot. So macam mana kita nak determine dia punya ni? Kita buka cap ni, kita pusing skru ni. Kalau skru tu dia tak ketat and then load dia belum sampai lagi. Kalau skru ni dia ketat and then load dia dah sampai. So daripada situlah kita boleh determine ada boot load loss ke kat boot tu ataupun boot tu fatigue ke, kita boleh tahu. So normally kalau ada isu special punya boot, normally pakai ni lah, rotaboot lah. Okay, clear? Siapa tadi? Umar. Ikut pengumuman tak, itu jadi longgar. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? OLS, online lead ceiling. So okay. Okay, ada satu. Umar ada guideline untuk use balik boot yang lama? Tak ada guideline. As long start boot tu tak yield, macam mana kita tahu tak yield? Kita kena make sure dia punya nut dia tu running through all the threads lah. Lepas tu kena make sure threads tu all in good shape. Thread tu tak ada macam defect lah. Sebab nak guideline kalau reuse boot ni mati kalau dia orang kalau SME buat guideline mati client punya side.
Kalau Esmi mention, okay, setiap tahun kena tukar satu boat, kena tukar semua boat. Oh, mati. Dia as long, that's why kita keluarkan tu, that's why Esmi ada apa, yield stress tu. So yield stress tu lah kita boleh determine boat tu in good condition ataupun in bad condition lah. As long dia tak actually boat ni boleh pakai sampai 30 ke 40 tahun macam dengan PFK dah lama, ABF dah lama. Dia orang still pakai boat yang macam Duncan cakap tadi, macam lens ring tu. Dia orang still reuse balik boat tu. Sebab PFK, ABF pakai lens ring. Sebab ni dua fertilizer plant. So fertilizer plant memang high pressure, high temperature, memang pakai lens ring. Kalau plant-plant biasa ni susah nak jumpa. Lagi satu Titan pakai lens ring. So boat dia boleh reuse many time as long within allowable yield, and then kita nak make sure dia punya thread tu dengan nut run through, okay lah. As long kita tak observe any necking tu subjektif, kita tak boleh nampak dengan bare eyes. So the best way kita run nut lah. Kalau nut tu sangkut tengah tu, buanglah boat tu. Makna kata dia dah necking lah sikit. Sebab kalau once necking, dia punya pitch tu dia akan mengembang ni. Okay. They use impact range instead of control boating. Yes, effect lah. Sebab dia kan relation boat strength ni. Sebab kita pakai, consider impact range, consider dia uncontrolled method lah. Tapi pemain-pemain yang mekanik yang high end punya, dia pakai macam kan, kalau dia orang buat macam Ferrari apa semua tu, dia orang semua pakai top range. Ni memang bagi saya memang effect lah. Tapi kita dah biasa dah kan macam tu kan. So tak ada apa kot. So, okay. Is there any more question? Okay, if not, maybe we can end the session. Okay. Okay, Syahmi. Okay, ni calibration. Kalau ikut SME setahun sekali lah. Tapi kalau ikut projek ada, dia nak setahun sekali, tapi dia akan 6 bulan